Our true life is on the other side. Here to Earth we come only to learn some. Year 2029 is going to be the worst one, because an asteroid is about to approach the Earth. There will be lots of plant life, like Eden on Earth. In Poland some banana trees and oleanders will grow. Looks like there will be some kind of plant rotation. It's not happening during dreaming. It is not a dream. Sometimes I just sit and suddenly I am somewhere else, in another dimension. Welcome. We are here again with Ilona Kubacka, and we will talk about leaving our body. I would like to say what happens to us when we die. Since 1980, when I experienced clinical death and I went to the other side, I was turned back. I've been told there that I have to go back and that I have a lot to learn. When I explained that I had finished my studies, I was told that this is going to be a different learning. And indeed, I began to study very hard some spiritual development. It was very intensive work. Since 1980, a lot of teacher angels came from the solar system on Earth, from space. Like an open portal, and very intensive human beings teaching began by those angels. So-called spiritual development began and lasted for 25 years, until 2006. And in 2006, the teaching was off for 2 days. February 17th and 18th was no teaching. New portal has opened and they left Earth for 2 days. But through 25 years of teaching, anyone could learn as much as wanted to. Many bioenergy and therapeutic development and some great inventions took place. Spiritual boom. I was a part of this boom. I went to many courses, physically, but while sleeping, I was attending special learnings. I was one of the chosen people who was studying while sleeping. I had my own teachers who took me to some space journey to feel the vibrations. Anyway, no unnecessary details. I tell you about courses. When I was attending spiritual classes, I must say that was normal school, but while sleeping. Some exams, of course,
and practical. Jedno z takich zajęć praktycznych w 90. Nie. One of those practical, I guess in 1980, but don't remember. To było tak, I had a że, task to po do after nauczaniu learning. Miałam zadanie, wychodząc z ciała, After leaving my body, odprowadzać I had to lead the istoty, souls away. które już wyszli z ciała, to The znaczy, że souls who umarły. died and I already nie left their mogą human zna- bodies, nie wiedzą, and they co don't know mają what z to sobą do zrobić. after. Jedne odchodzili bezproblemowo, a niektóre Some of those souls were going away where they supposed to go, Tutaj but nie some of wiedzieli, them felt lost, w jaki sposób mam postąpić, co mam zrobić. I and they miałam didn't know poszukiwać what to do właśnie and where takiej to go. istoty i odprowadzać te istoty So do my miejsca. job was to search for those lost souls To było and lead them ile away to to trwało? purgatory. Może z tydzień, może więcej. W każdym razie po szpitalach. It lasted for a week, maybe longer. Znajdowałam się, chodziła po szpitalach, bo So usually when I was leaving my body to do my work, I was going to hospitals to search for those souls, because there you could find the most of them. takie osoby po prostu odprowadzałam. Widziałam And there I find them and lead them w away. ogóle w jaki sposób widziałam, nie wiem. W każdym razie duch, który ze mnie wychodził i to robił, to wiedział dokładnie, co My robić. spirit knew exactly what I was supposed to I do. jeden z takich dni właśnie One of days like these, odprowadzałam parę I was osób. leading some souls to Jedna purgatory. osoba, dwie osoby były odprowadzone, doprowadzała tylko do drzwi, drzwi się I was otwierały, only ta leading osoba them to wchodziła, the door. ja wyszukiwałam następne osoby. No Door has i opened and they walked in. Then I was going to search new souls, and so jedną on. panią, dwukrotnie zdarzało mi się, że podczas lotu w jakiś sposób odprowadzałam, brałam za ręce i I was just taking the soul, the person's hands, and we were flying to destination place. I doprowadzałam do drzwi. A w pewnym momencie chciało mi się wyjść razem z tą But panią, one którą day I odprowadzałam, decided to walk through the door zobaczyć, with co those się tam souls dzieje, jak to wygląda see what's in there. świat. No i to bardzo, So, bardzo ciekawa rzecz. how the purgatory Kiedy looks weszłam, like. co ja zobaczyłam? To przeolbrzymia sala. Huge wypełniona room, cała światłem. full of light, full I of w tej people. sali znajdowało się dużo osób. Każda osoba pamiętała moment, w który właśnie Every single person remembered exactly the moment of disconnecting from their human bodies, the moment of death. Przez kanał i już jest w czyśćcu, jest po drugiej stronie. Co oni tutaj robią? To znaczy, że nie ma żadnych krzeseł, nic, tylko podłoga, There are no chairs, duża sala, nothing. zalana światłem. Just a huge room Mnóstwo ludzi. full of I light każdy, and lots of people. jedne siedzą, płaczą, inne śpiewają, Some of them sit on the inni floor and tańczą, cry, inne w ogóle others sings, dance, modlą się. pray. W każdym razie kto, w jaki sposób, właśnie, w jakim momencie opuścił swoje ciało, to It's jeszcze like they pamięta ten remember the moment moment i of niby leaving their powtarza bodies, to samo. and they keep repeating what they were doing just before that. Wszystko absolutnie wszyscy słyszą. Ja słyszę What was the worst wszyscy for me, dźwięki naraz. To that jest everybody dosłownie hears tak, everything there at the jak same time. kulu. I heard all sounds at once, something like ooh, like beehive, laughter, crying, every sound at the same time. Very disturbing. So I go and look around. I see lots of naked bodies. And I see people who had no orgasm yet while having sex. And they want it. They are having sex, waiting for an orgasm. They want to extend this moment to have orgasm.
stosunku, but they have ale no nie mają human body ciała anymore, fizycznego. only Te ciała to spiritual wszystko bodies. są już duchowe ciała. I to niesamowicie wygląda. It looked incredible. Taka masa Lots of ciał, naked bodies wiatrowisko w ogóle. trying to end this Kłębi sexual się act, i nic z tego but nie it doesn't wychodzi. work anymore. Było bardzo nieprzyjemnie na to wszystko It is patrzeć, very poszłam dalej, uncomfortable ale jak to watch all obchodziłam this. tą salę, idzie, drzwi So I go otwierają się z further drugiej to look strony around, i idzie but pan then z suddenly takim doors open na białą at the other ubrany, side of the białą room, garniturę, and some man "O, walks Ilona in, Kubacka, cześć, wearing a white no suit, zmiataj, and he says, teraz będzie Ilona mówił, Kubacka, hi pranie there. mózgu". Now please go, because we're gonna do some brainwashing here. I told him that I don't want to leave, and he told me to leave immediately, because they have no time to waste. Mamy mało czasu. I said I want to go to the other side with them. A mowy nie ma. Przecież He said, co no ty tam? way. Taki You've been więcej, given so wiele much więcej. knowledge and Absolutnie skills. nikt o tym jeszcze You've been nie wie. chosen Ty to jesteś share wybrany. all that with humans on Ty earth, chcesz w ogóle and you teraz cannot wyjść, cross this door zanim until you nie do your job. przekażesz tego wszystkiego, to nie możesz powrócić. No i dlatego chciałabym w ogóle tutaj powiedzieć, That is why I want to share it now, because it was impossible to do it earlier. Bo były zabronione, ale ponieważ układ słoneczny już przeszedł w But czwarty since wymiar, solar już system nie involved ma to fourth dimension, this is no longer tego nie prohibited. mówić. Może niektóre rzeczy, które ukryta złota boska wiedza, Some of nie są God's tutaj golden podane, knowledge te is still hidden, wszystkie, but dane, all the rest które mnie- I can share with you now. ta cała wiedza, która mnie była dana, to już nie obowiązuje tajemnicy. No i teraz mogę po prostu powiedzieć, w jaki sposób I can tell you now przechodzimy. what happens to us when we go to the other side. Jest podwójny. Kiedy odchodzimy, co z nami się dzieje. Ponieważ parokrotnie byłam, nie jeden raz, a to wiele razy, byłam obecna przy śmierci innych istot. Widocznie tak ma być, że mam It seems that this is my main job to do, istotom to help lost souls to go to the other side. tam, kiedy istota odchodzi. Każda śmierć jest inna, każde odejście też jest Every inaczej. death is different. We all experience it in different ways, Przeżywamy to po swojemu, ale droga, którą powracamy, but we all have the same way to get to the other side after death. Dlaczego? First of all, death W doesn't exist. rzeczywistości my, że tutaj przychodzimy na nauki We come here i szkolenia, for learnings, a w rzeczywistości naszym but domem, our nasz real dom life jest po is on the drugiej other stronie. side. My przychodzimy tutaj na ziemię, dlatego, We come on że earth ziemia because Earth to is the biggest and jest the most wonderful college of the whole universe. największy uniwersytet One in a kind. wszechświata. Jedyny w swoim rodzaju, gdzie istotą tu na ziemi We have dana been wolna given wola. free will here. Nikomu innemu w całym No one wszechświecie else in the whole nie universe dana has wolna this wola, privilege. tylko nam tutaj ziemianom. Także my jesteśmy are very wszyscy special bardzo here. wyjątkowe. It is very hard to get here Przychodzimy on Earth. dostać się tutaj na ziemię. Dlatego Once we are here, bardzo means ciężko. we are very developed beings. Jesteśmy, to już naprawdę jesteśmy wysoko rozwiniętymi istotami. Jak my jesteśmy zbudowani? Bo i dlaczego jesteśmy tutaj na ziemi? To trzeba w ogóle podkreślić. Dlatego, że We are the my chosen jesteśmy ones. wybrańcami. We have been created Nas by our Creator stworzył from His Stwórca own plasma. nas.
sam z siebie, swojej plazmy. Jesteśmy istotami jako bardzo, bardzo rozwiniętymi, ponieważ We have been built from the best building components, wzięte the top z shelf. najwyższej półki, jak się mówi, z plazmy samego From Stwórcy. I our byli- Creator's byliśmy plasma. wysłani tutaj, And we have been sent here to serve our Creator, Stwórcy, w jaki sposób to collect zbieramy information. informacje. Stwórca nie może przyjść tutaj, because zbierać our wszystkich Creator informacji. cannot come to My earth. jesteśmy Jego We are uczniami, His students. Jego cząsteczką. We are part I of Himself, przyszliśmy tutaj, and we came here żeby to learn, uczyć się przede wszystkim not nauka just jest learn, bardzo ważna. because we learn mostly on the other side. Żeby uczyć się możemy i po tamtej stronie, ale tutaj jest But here, praktyka. on earth, we can Jeżeli practice. my uczymy się, to zdobywamy When we learn, informacje. we get information. A informacja But to jest information tylko is not a nie knowledge, jest tylko not kiedy ta until we informacja practice jest that przyjęta information na here. praktyce, wtedy staje się Then wiedzą. it becomes a I knowledge. właśnie można uczyć się i po tamtej So stronie, we learn i here tutaj, and z there, tym, że but only on ziemia earth to we can jest, practice. gdzie przerabiamy właśnie zajęcia praktyczne. Na praktyce wszystko przerabiamy. W każdym bądź razie 20 tysięcy lat temu była 20,000 years ago, the contract between Creator and us has been made, że wysyła nas na ziemię jako swoich posłańców, that we have been sent here on earth as His że messengers. my z samej jego plazmy We came out of His stworzeni plasma, najnowsze istoty, having które free will, posiadana and all wolna His wola talents are i inside wszystkie us. te talenty, które posiada Stwórca, są w nas. Z tym, że my weźmiemy na wychowanie But tych we have to chłopaków, take fallen aniołów, angels for które upbringing. bardzo rozwinięte, mają olbrzymią wiedzę, tylko They have huge knowledge, all skills and talents, po prostu but they have opposed our nie chcą Creator. z nim współpracować, tylko oni potrafią wszystko. They think robią. they don't need Him because they already have all His abilities. W każdym bądź razie te istoty Anyway, those fallen angels have been sent here again for redevelopment. However, the Creator felt sorry for some of them, the very high-skilled ones, because He spent so much time to teach them all that knowledge. So He decided to create us, human beings, and He gave us all the skills, free will, and all talents, so we can come to earth and take those fallen angels to raise them, because they lost their conscience. So now we have two souls, nie jaźnie, a tylko duszę świadomą i duszę podświadomą. one is a conscious soul and the other one is an unconscious soul. The conscious one is us, ourself, our primordial spirit. This is how our soul looks like, built of two pyramids. Jak dusza jest zbudowana? Dusza jest zbudowana tak, że jest czarna plazma, biała plazma. Black plasma biała and white plasma. To piramidy, dwie piramidy. Jedna piramida to jest zamknięta i jest One is closed do with the dołu, tip a point druga down, do góry. Druga and the to other jest one with the właśnie tip up.
wypełniona The one tym with the tip duchem, up to is jest filled właśnie with the Spirit. forma. I This is energetyczna an forma, energetic form, a wewnątrz and Spirit są lives inside the soul. igiełki. Wewnątrz w duszy mieszka duch. Wewnątrz. Jak on wygląda? Bo miałam możliwość to wszystko oglądać, że po prostu takie chmurki błękitne, It looks like small clouds, blue clouds, pink clouds, yellow clouds. Z czego oni są? Z neutrina. To właśnie neutrino. They are made of neutrino. To samo jest w podświadomości. Little neutrine spirits live Ona there. nie ma tutaj w ogóle Same with subconscious, but it has no closure at the bottom, because it is not full yet. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle ta świadomość jest niepełna. I to duch, który znajduje się w podświadomości, to jest właśnie ten The spirit duch, who lives in our subconscious wyparł się is the fallen angel who denied his creator. Stwórcy. I naszym zadaniem właściwie jest And to, our job to cały do czas is to musimy work pracować on sami nad ourselves. sobą. Tak jakby It's like to wychowywać raise samych siebie. ourselves. To jest najważniejsze, żeby This is the taki most świadomy important duch thing to do. stał świadomym, żeby sumienie To make that odwróciło. spirit, I to that nasza fallen angel, najważniejsza become conscious praca, again, którą my to bring his wykonujemy conscious tutaj na back. ziemi. Właściwie śmierci nie ma, bo my przychodzimy tutaj tymczasowo The most important work for us to do on earth, because there is no death. We come here only temporary, and we leave to the other side to rest. After rest, we come here again. Jak wygląda nasze serce? How our Od czego heart looks zaczyna like, się życie? W jaki sposób how the w ogóle life begins. zaczyna się życie? To znaczy, że kiedy spotyka się zygota, czy że komórka żeńska i męska i When the female zawsze and male cells idzie meet, od plusa do minusa. Komórka żeńska ma energy always goes from plus polaryzację, to minus. a komórka męska The female cell is minus, plemnik. and the male I cell ona is plus, podąża, the sperm. dlatego przyciąganie jest. Attraction goes from plus to minus. I kiedy And się when two cells meet the first time, staną się te dwie when plus istoty, touches takie the minus, plemnik i jajeczko, to pierwsze then there is an dotknięcie energy mózgu, exchange. to jest wtedy promień, energię. I ta energia właśnie to nie jest jeszcze życie. It is not alive yet, Początek, kiedy zaczyna just się a beginning początki. of the cell Ona division. się dzieli i to właśnie pulsujące światełko tutaj, This little bright pulsing light here, ten wybuch, it's an energii, energy explosion. spotykanie się komórki męskiej i żeńskiej. to When jest plus and światełko, minus to cells jest meet the białko. first time. To jest pierwotne światełko, które It's a primary właśnie, light, which starts znajduje to się control all cells divisions. i zaczyna kierować tymi podziałami. W każdym bądź razie serce ma prawą The i heart lewą komorę. has I ma left kolor. and right To znaczy, ventricle, że to chyba neutrino and tutaj it has a color. jest różową, jedna strona jest różowa, plus, Probably a druga because of strona jest neutrino. minus. Całe serce One jest side of spolaryzowane. heart is Dokładnie pink, widziałam the plus one, niejednokrotnie. I and the minus one is trójkąt, blue. pierwszy trójkąt, pierwotna dusza. I ten The whole trójkąt, heart is polarized. właśnie pierwotna dusza od samego początku jest w ogóle w tym sercu. I kiedy następuje rozwój płodu, kiedy istota jest, daje się istota. I saw it many times, Istota wtedy, and it creates a little triangle. kiedy duch First triangle of original soul, and it is inside the heart from the beginning.
When fetal development occurs, pierwszy krzyk then it becomes a being, wchodzi do ciała. and it becomes a living being with the very first scream when the spirit comes into the body. W książce Rosalindo, Then it becomes a która being, napisała to a human wszystko, being. Moje podróże pozaciałe z Robertem There is a book, Rosalindo, Cosmic jest taka Journeys, książka. my out-of-body explorations with Robert Ona Monroe, była by Rosalind uczestniczką McKnight. pierwszych z tych razem z Monroe przechodzili na drugą stronę They i both zbierali were going to the informacje, other bardzo side dużo to collect informacji. information, W ogóle było przez nich zebrano i chyba 3 czy 4 książki. Monroe 4 published książki Monroe 3 or 4 wydał, books, w których bardzo dużo opisane, ale swoją but drogą Rosalind Rosalinda published one book opisała with information to, czego that nie you could not opisywał find Monroe. at Monroe's Ona books. właśnie zbierała informacje już po jego śmierci i tam właśnie zadała pytanie, że When she was on the other side for learnings, jest bardzo she dużym asked about grzechem, birth kiedy abortion ludzie mają, and how serious aborty, sin it wyrzucają is w ogóle and what siebie, punishment a że woman kobiety w will ogóle get for doing it. Bardzo duża kara za to jest. A przewodnik, który ją oprowadzał po tamtej stronie, Her guardian powiedział, że kary answered nie ma. that there is no Jak punishment to nie ma kary? No bo przecież because we've been given free will and this is our decision. She was surprised to hear that. Then she asked when the fetus becomes a being. Jeżeli kobieta nie chciała, to jej wolna wola. No to było bardzo zaskoczona. A powiedziała, ale kiedy płód And staje he się answered istotą, her powiedziano that jej, it becomes że a being wtedy, kiedy once the Bóg spirit na comes stałe into the body, zamieszka w tym ciele. which is with the first baby scream. Wchodzi na stałe i zamieszka w tym ciele. Wtedy to jest istotą. No w każdym razie to Anyway, serduszko, this tu is a jest heart trójkąt. Kiedy with my triangle. odchodzimy, When we to die, nasz duch, then our spirit, dusza, tak, nasz duch to są właśnie to Nutrient spirits. neutrynowe duszki, które ich w zasadzie, w istocie, actually które there are nas 3 little odbywają. spirits, Po tamtej stronie to wszędzie jest 3. always 3 on the other side. Wszechmoc i wszechwiedza. Omnilove, Tylko my omnipotence, w ciele, omniscience. które są, my sobie stworzyliśmy But we here in our bodies made 7 chakras, 7 spirits. jeszcze sobie stworzyliśmy poboczne, Then we created side chakras, green spirits. czerwonego ducha, to znaczy, że przy odejściu to właśnie oni się But when we łączą, die, to są tylko when we 3 leave the duchy, body, które odchodzą. all our spirits connect to each other, and there are again only 3 spirits. Z tego z duszy i przez kanał They leave out of soul through the central channel, przez kanał centralny through the przez tip czubek of głowy our head wychodzą do to our super nadświadomości consciousness. i opuszczają właśnie świadomość. Duch, który wychodzi właśnie przez świadomość, I was able to see when spirit leaves the consciousness. It happened with my husband when he was dying. He was unconscious. Doctors said he's dead and need to be transported. I told them he was unconscious. They said he was dead because there is no pulse. But I did feel it. They kept saying he was dead and told me to leave the room.
do worka wsadzić i gdzieś wywieźć. Przecież It was tak nie all można. wrong. To jeszcze mnie wypędzili, ale co ja widziałam? Anyway, Że when jak doctors came lekarze to work on przyszli him, tam, coś I robili, saw my husband to in some on kind of znajdował glass się tunnel. w takim szklanym kanale. All his dosłownie. body was in I that glass tube. ciało całe jest w tym szklanym kanale, to tak mnie się Not wydawało sure if that was szklanym. glass. Nie wiem, w każdym razie Transparent przezroczysty tunnel. kanał. I never heard of O it, tym nie never czytałam. seen one Nigdy w before, ogóle z tym się nie spotkałam, że never jakiś knew there jest even kanał. was such tunnel. No i podłożył dłoni pod ręce, oparł się na łokciach i obserwuje, co And się I dzieje saw my na sali. husband was looking around the room. No i później, kiedy When wyszedł he z left tego that tunnel, kanału, wyśliznął się I saw some lights on his head. i na jego głowie właśnie to wskazuje, że on It jeszcze means he żyje. is still On not tylko dead, jest nieprzytomny. just unconscious. 3 Three colors, kolory, like tak an jak, aura, nad głową like a crown. aura jest, to znaczy, że taka korona. Wszechmiłość, Omnilove, wszechmoc omnipotence, i wszechwiedza. omniscience. To znaczy, że It means on he can tylko still jeszcze come back, może powrócić, ale już stoi istota. but there is already a guardian angel, just a being. Stróż. To znaczy, że to nie jest tak, że all anioł, white, że, bright light on ma head. skrzydła. Po prostu istota, It is something like a guardian, która cała biała i promieniuje jaskrawo and there is a białym silver, thick thread. światłem na głowie. To jest niby opiekunka i srebrzysta takie nić tutaj gruba jak kanał. Kanat taki, no to znaczy, że And it zawsze goes się with that trzyma. aura, I with jak those spirits, maszeruje z tą aureolą, nie aureolą, a walks on a z DNA tymi strand. duchami przy sobie ma i idzie właśnie po nici DNA. A gdzie He on walks zmierza through a black tunnel, dalej, to przychodzimy i jest taki which is kanał. turning around. Kanał, który obraca się, tam dosłownie śruba jest, która wsyszająca spinning. i ten duch wchodząc w ten kanał He walks wchodzi through that tunnel and goes i outside. przychodzi właśnie wtedy już przez gdzie się znajduje? To znajduje się, wychodzi na zewnątrz i już Then duch the powinien spirit wiedzieć, should know że how to go leci to tam the gdzieś purgatory. czyściec. A w jaki sposób? To znaczy, że pierwszy duch, który wychodzi, to wychodzi The first one, spirit goes. i serce, When kiedy heart przestaje stops bić beating, serce, ten the trójkąt, triangle, który jest which w is sercu, inside the heart, on wychodzi w ogóle tak samo z ciała i jest he walks przestrzeni. out of it and stays in space. Duch, który wychodzi z swojego ciała, When the przeszedł spirit przez goes kanał through purgatory, i przez czyściec, then zaczyna he goes through that przechodzić triangle. przez ten trójkąt. Wchodzi w ten trójkąt. Kiedy wszedł w ten When he trójkąt, goes in, to jedną i then drugą with ręką, both hands bo to jest wszechmiłość, touches the dotyka, edge of the triangle, tutaj poręczy tych and then trójkątów it is i kind tak of broken, jakby and then he jest gives złamany all the love wtedy there. Trójkąt, bo to wszystko trzeba złamane. I wtedy całą w ogóle wszechmoc, wszechmiłość oddaje tutaj właśnie All his omnilove. kuli, takie zbiorniki znajdują się. Kiedy on oddaje, to po prostu wylatuje, w ogóle leci dalej. Moment jeszcze Then czeka. he waits Wychodzi till the second spirit energia
gives all his omnipotence away. Drugi duch, który jest Blue spirit. wszechmocą. Błękitna istota. Tak samo ta błękitna istota It ma w contains sobie all his energy wszystko, he made całą through his energię, whole life. co ona stworzyła przez całe życie. Then he I touches with his hands the extension of this triangle. jakby tymi rękoma tutaj do tych przedłużenia trójkąta i oddaje wszystko, całą energię, którą ona stworzyła przez całe swoje życie i odlatuje. W każdym razie trzecie jeszcze nie odlatuje, to znaczy, że oni na razie jedno za drugą wchodzą. Third spirit Trzecia istota to is wszechwiedza. omniscience. To umysł jeszcze He cały walks czas into that triangle. słyszy, na przykład są, The human body is still alive. Oni słyszą wszystko i umysł Even though the działa. two of his Mimo spirits to, are że gone dwóch already, duchów nie ma, his brain is still alive. a umysłowy to ciągle, jeżeli ciało jest i serce bije, to cały czas jest przy tej istocie. No i kiedy When the ta third istota spirit całą wiedzę Gives all his oddaje, knowledge away, następuje tak, then że they all przylatuje go to the Creator. istota, wszystko, wszechmiłość idzie do wszechmiłości. A to trzeba You must wiedzieć, know that bo our Creator Stwórca has three spirits tak as samo well. stworzony, istota, a w nim są trzy istoty. Wszechmiłość, wszechmoc i wszechwiedza. I wtedy ta cała wszechmiłość So when our spirits go away, wszechmiłość, they go to our ona Creator odbiera spirits. Od wszystkich wszechmiłość z powrotem idzie do Stwórcy. Our omnilove goes to the Creator's omnilove. Our omnipotence goes to Creator's omnipotence. And omniscience goes to our Creator omniscience. Też to jest pięknie wygląda, bo to ja wszystko oglądałam. This all na looks so ekranie beautiful. nieba, bo to wszystko I saw it like a dlatego, hologram on że the sky. ja to, oglądała tak, aż miło było patrzeć, bo ta istota, która przychodzi, obejmuje dreszcze, przechodzą przeze mnie. Nie wiem, czy też, może mówię prawdę. All from our Creators, Że us, obejmuje z taką comes down miłością on earth i go zabiera, to work, przytula i to dziecko przytula się to collect i oblatuje information. I po prostu And then ze Stwórcy all this wychodzi, comes back to tutaj him. pracujemy i powraca wszystko z powrotem do Niego. Co What po is nas left of zostaje? us here? Nasz kod Our DNA code, w którym which contains everything we have done on earth. wszystko, co zrobiliśmy, to jest, staje się taką It looks like cząsteczką little pulsing light. pulsującą światła, bo wszechwiedza, tutaj jest wszechmiłość i wszechmoc, trzy kolory neutrynowe, to jest światło tworzy. I ta cząsteczka światła to jest my. I wchodzimy po tamtą We stronę, go to wszystko some kind of absolutnie od A do container, Z w tej like a komórce big funnel. jest zakodowane. I gdzie my idziemy? Ja tam. Jest zbiornik w ogóle taki. Jest, to jest jak duży lej. Every I każde single life nasze of wcielenie ours w ogóle goes to taka that funnel. cząsteczka, jak struny, jedna za All drugim, our znajdują się incarnations. w tym zbiorniku. I oni dosłownie świecą się. Oni żywe, Those lights, those little pulsing cells are alive. Naszego istnienia, w ogóle od naszej pracy, wszystko, każda komórka, w ogóle to jest jedno życie i jedno doświadczenie. Wszystko tam jest zarejestrowane i co robiliśmy, gdzie byliśmy, czego osiągnęliśmy, a wszyscy razem to jesteśmy istotą. Dobrze, czyli teraz na temat
jak przechodził mąż. Tak. No ponieważ I witnessed it once with my husband's death. w jednym przypadku być świadkiem, w jaki sposób to właśnie było przy I mean, różnych I saw many śmierciach. deaths, Każda mostly śmierć at the była hospitals. inaczej. To znaczy, że Every zawsze death był is ten different. kanał czarny, że I mean, there is always that black tunnel that souls go through. to było w szpitalu i mnie But dosłownie because I was at the wyrzucono hospital and they threw me out of the room, z pałaty, z tego, z pokoju, tam gdzie on był i na wózku jego It was położyli. late, Bardzo ja się around denerwowałam, 11 bo p.m. wiele, że nie ma dyskusji, they put my że husband on a tak wheel zwany, bed. że ja nie będę im tam dyktować, co mają robić. No, There was ja no nie one else. wychodziłam, ponieważ to było gdzieś po 23 godzinie, to już tam nikogo nie było przy jego śmierci, bo kiedy on odchodził, w ogóle nie chcę nawet opowiadać, bo ja to wszystko mam opisane. Ale chodzi o to, The że emergency dyżurujący doctor lekarz, jak came to me przyszedł, and wanted taki to drive me bardzo, home. Bardzo miły, spokojny, usłużny, nawet chciał mnie odwieźć. But I had my own car to go home. do domu, ale ja przyjechałam Besides, I wanted to be sure that my husband is really dead. Ja tam siedziałam So I do stayed godziny till 3 a.m. next day. 3, bo chciałam jednak upewnić się, czy on rzeczywiście żyje, czy nie żyje. No, I said to that doctor lekarzem nie that I want to wychodziłam, say to on goodbye to chciał my się husband. pozbyć, ale ja powiedziałam, że ja jeszcze chcę pożegnać się. And I want to go to the room where they took him. I chcę pójść tam, gdzie on mogą mnie It was zaprowadzić. already 3 hours No, after they said he died. zaprowadzili mnie, to już minęło 3 godziny. I wanted to touch the body to check his pulse, to feel the temperature of his body. The body was cold already. So I thought there is no point to stay because his soul is already gone. I went to the doctor and told him that I have already said goodbye to my husband. I came home. I was so angry. I didn't know what to do with myself. I switched on the light. I sat on a couch and I said to my husband, "Damn it, Kubacki, what the hell did you do?" I said it out loud. "Where are you?" Gdzie ty teraz jesteś? Znów dreszcze. Then everything disappeared. I found myself in different reality. This is what I see. There is a beautiful morning. I see a river. Gdzieś. Bardzo górzysta, ale jest rzeczywiście, bo dlatego, że ptaki śpiewają. I hear Widzę, jak birds, one see them fruwają, flying. że ja tam jestem, I see dew on the leaves. że rosa There is a fog. jest na listkach. Jest mgła. I felt all that like it was jak real. jakieś tam larwy chodzą, widziałam jakieś gąsienice. To wszystko to rzeczywistość, absolutnie. So I look Ja to around. wszystko obserwuję, gdzie ja jestem, to ja nie wiem. I taka piękna, The piękna beautiful rzeka river gdzieś, comes from the mountains. płynie tak jakby na dół. On the Po prawej right side, stronie I see a huge olbrzymi park, nie park w ogóle, bardzo beautiful duże white willi. buildings, No, lots of przepiękne green. budownictwo, wszystko absolutnie biało, ale but śpi, there is śpiące, silence, nic tam not nie a ma. move, not a sound. A po lewej stronie But on the left właśnie side, spływają I see birds, ptaszki, śpiewają hear ptaszki, sounds, słychać głosy. and I see some movement, Widzę gdzieś tam z gór something coś coming się out of the porusza. mountains. I Ja try się to przyglądam, focus to see, przyglądam, a to jest tak but there is a daleko, fog, tam mgły jest and they are so i far coś away. wyłania się. Widzę, że jest jedna jakaś duża postać
taka ciemna, a I reszta thought to takie I was małe seeing koło. sheep with their Pomyślałam, shepherd. że stada baranów bacę wyprowadzę na pastwisko, a to statko But they come przybliża się, closer and closer. i już I jest finally bardzo see something clear. Co się okazało, to jest olbrzymia A big, czarna dark postać, person która and lots of prowadzi little ones, bardzo, naked bardzo bodies. właśnie dużo wszystkich nagich. I Nie couldn't widać see any twarzy, faces. w ogóle kto kim jest. I jak dochodzą do tego momentu, And when they all wszystko, come to the po river, prostu zaczynam they biec start to przez run rzekę through the river i and go idą to those do tego buildings. budynku, na drugą stronę. I knew my No i husband was one of them. domyśliłam się właśnie, że pośród tych istot znajduje się mój małżonek i też już przechodzi na drugą stronę. No i mnie było bardzo, bardzo przyjemnie. No to It dosyć lasted for długo 40 trwało. minutes, No but to I was happy może he is on the other 40 side. minut. A byłam zadowolona, że jednak przeszedł na drugą stronę, że już jest po tamtej stronie i muszę powiedzieć, że And I was odwiedzałam visiting him many times nie there. jeden raz, a parokrotnie. Wiem, że przez 3 miesiące znajdują What się I w know is that śpiączce, they are in tam some tak kind of jakby coma for 3 months there. się do It's like a rest for them, tych like they are energii, adapting takie to new głębokie vibrations, jest. to new A teraz po energy. 3 miesiącach. No, po So I 3 had to leave miesiącach and come jestem back tam after 3 months. u niego, But he was ale still on in jeszcze coma. jest w śpiączce. 1 month later I came again. Kiedy It was before jego Christmas. zaczęłam odwiedzać, And I told him that all family will come to me for Christmas to już and I will było, set a plate for him to było maj, so he can come and visit us. przed Bożym Narodzeniem, jakiego odwiedzałam i mówię, że o, niedługo Boże Narodzenie, wszyscy u mnie się spotykają, rodzina, że zastawiam dla Ciebie też talerz, możesz nas odwiedzić. On But mówi, he że said nie he może, cannot że ponieważ because when he was alive on earth, he had a garden but didn't take care of any plants. So he showed me now besides him very huge fallow, like a plowed field, and he has to take care of it now. Rośliny wszędzie, wszystkie mam to wsadzić i tym się zaopiekować. Muszę nauczyć się tam, nie chciałam, to muszę, a miałam takie zadanie. And he showed me lots of plants that he need to seed and learn how to take care of them as well. Dbać o roślinkach. No to zostawiłam. That was his task to do, so I left him with his duties. Odwiedzałam jego wiele So anyway, I was visiting him many times for 3 years. powiedzieć w dalszym ciągu, że oczywiście były He invited me to some kind of harvest festival. I did come. Mamy dożynki, to co w ogóle był It looked almost same as here on earth. na dożynki. Oglądałam jak tam to w ogóle, no normalnie tak samo jest jak Many tutaj. people, Są ludzie, very nice, istoty i tylko quiet, bardzo wszystko like a harmony. przyjemnie, układnie i w harmonii. Był bardzo zadowolony. He was że showing me jestem, his pokazywał, plants jak and ja other się things. rozwijałem się, parokrotnie One odwiedzałam time, jego. when I came, he said, "Go back. Przedostatni I have no raz, time for you now. odwiedzałam, to powiedział, że I have to do some wracaj, learnings bo ja nie mam here." czasu, ja chodzę tutaj na naukę. Same happened next time. Dzieje się rozpoczynają, ja muszę być He was zajęty. busy with learnings, Kształcę się zaczął. so I had Następnym to razem leave też again. odwiedzałam, to też szedł na nauki, bo on intensywnie się uczy. Ale pewnego But razu one przyszedł time do he came mnie, to me, dwa I think it was in 2012. roku chyba. Tak, w 2012 roku. And he invited me Zaprosił mnie to a beautiful na- journey że to piękno show me some places. Ja ci pokażę piękne miejsce po tamtej stronie i pójdziemy na wycieczkę. So I am No i on the jestem other po side. tamtej stronie. He took me at the Jestem po beautiful tamtej stronie. mountain. Rzeczywiście prowadził mnie
pod jaką niesamowitą górę. There gdzie was a felled jest, tree. Ja przypuszczam, że to miejsce to jest, co gdzieś w centrum było ścięto drzewo That tree pierwotnie, used to które connect earth and heaven in a było past. i ono That tree has skamieniało. petrified. I nie wiem, czy w ogóle I fizycznie don't know to if that drzewo tree is istnieje, real in our ale earth, z tego skamieniałego but ogóle spirits come out of this stone tree and go to live in souls. Wcielają się duchy, które wcielają się w duszy. Jak to wygląda? To jest olbrzymi taki It looks like felt petrified trunk. ale skamieniały i są tam nawet budynki, wszystko. There bardzo, are bardzo buildings dużo inside. ludzi Many people, i odwiedzających, some tourists. i towarzyszących i w ogóle odprowadzających. No i on mówi, że rozgląda and się, he told to me jest to bardzo look ciekawe around miejsce. No i ja because tak this is very patrzę, interesting patrzę, place. a on nie znikł z horyzontu. Then he disappeared, Zawsze jak gdzieś like he always did when he was alive. i nie ma. Ale bardzo ciekawy jest. Najciekawsze to jest Most interesting thing was to look around. You could even see earth from there. Widać całą ziemię. To Different views, rivers. To widać różne krajobrazy, tam rzeki płyną, ale dookoła, to znaczy doszłam do miejsca, gdzie I walked to a place where big water was flowing. i stoję, a po drugiej At the stronie other side of the river, ziemię, I saw że earth, zieleń lots of green, i słyszę, and I hear someone calling my name, Ilona, patrzę, a and on waving to me. jest na ziemi po tamtej stronie. I look closer Ja już się and I see my narodziłem. husband on earth. Jestem we Włoszech, He was calling me, podał waving adres, to me, masz mnie and he odwiedzać. yelled to me, I am born again here. I live in Italy. No i to He gave me the address and asked me to visit him. on wtedy właśnie to były jego narodziny i jak w jakiś sposób właśnie wychodzi duch i w jakiś sposób So that was a time when I got to know how your spirit leaves the body and how you are born again. w tym miejscu. No i co I've been widziałam? twice to that place where my husband was reborn. Ciemne, proste włosy. I saw a girl e, with dark, tied hair, na konika zwinięte te włosy. with a little baby. związane, czarna, wózek z dzieckiem, dziecko w ogóle takie, niemowlak, no i co? Dwukrotnie odwiedzałam. So I only visited him twice. I saw a little boy, I saw how he looked like, and that's it. Are you sure it was in Italy? Because last time you said it happened in Sochi. No, he was born again in Italy. My mom was born again in Sochi. Nie, we Włoszech i to w północnych Włoszech. Dobrze, no to może przejdźmy do... So let's talk now about solar system. Nie następny temat, to ja chciałam teraz powiedzieć, No, że next topic I want to talk about is dusza how our soul can go to the other side chodzić na drugą and see stronę ourselves there. i odwiedzać sama siebie, ja tam, kim my jesteśmy. Dobrze. To znaczy, że So I leave my body widzę siebie and I see jako myself as a istotę physical body, fizyczną, ale jestem but I am w locie. flying I gdzie ja and I land Ja near ląduję Cheops pyramid. obok piramidy Cheopsa. Wiem, gdzie I mam don't know wejść how, w ogóle. Ja nie but I wiedziałam, just knew that I ja tam- have to land there że mam w and ogóle walk tam być into the pyramid. i wejść do wnętrza tej piramidy. Więc wiedziałam, dochodzę, hasło. Then you have to tell the password to walk through. I do know the password, so I go further. Na Then I touch with my forehead one of the stones with a triangle on it. Dotykam czołem
jednego z kamieni, gdzie tam jest trójkąt. I wypowiadam hasło. Nie będę mówić, jakie I can't tell you the password. Jak wypowiedziałam When I hasło, said the otworzyło password, się w ogóle the gate has wejście. opened and I walked in. Do piramidy Cheopsa. Jestem wewnątrz. There was a bright spirit Wszystko jest light inside. zalane białym światłem mgiełkowym. Takie światło właśnie teraz przecież nie promieniuje słońce, bo to nie jest słońce, to tylko lampki LED. No radiation, Nie ma just promieniowania, white, a bright tylko w ogóle light. jest matowe, jaskrawe, białe światło. Schodzę I go down the stairs na dół i and I am in a znajduję się big room. wewnątrz olbrzymiej sali, która właśnie jest zbudowana jak konus. I gdzieś tam daleko At the end of the tej room, sali I see jest a taka big seal, pieczęć, like a stamp. na której, tak jak pieczęć, jak stemplują listy, w ogóle It's nieraz brown takie stamp with pieczęcie lots of są signs on i it. tak samo wygląda, brązowy jest i tam i tak jakby, dlaczego mówię pieczęć, jakieś odbitki w ogóle jest, jakieś znaki, nieznaki, ale zwróciłam uwagę na to, że to nie jest takie proste. It was not a straight hallway, Są komnaty, but there were lots of każda rooms on komnata. each side. I są drzwi do każdej komnaty, że tylko nie ma drzwi, to znaczy, że But no otwory drzwi. doors, just an I nie open ma gate. tak, że oni się zamykają, a tylko wchodzi się do komnaty z jednej i z drugiej strony, po obu stronach. No i co tam jest? Zbiór całej wiedzy. There was knowledge collection in Pierwsze those pokoje rooms. w tych komnatach to były Between those rooms were walls with some posters, pictures, very primitive. Na tych ścianach jeszcze takie plakaty wiszą dodatkowo. All knowledge collection was inside. Które oglądałam. A wewnątrz, no to takie prymitywne rysunki, jakieś kłody, coś strugane, w każdym razie bardzo prymitywne wszystko. Co dalej, coraz dalej, to coraz więcej w ogóle. On the left side was lots of pictures, Zbiór całej wiedzy. paintings, No i and emerald na co plaque. zwróciłam uwagę na to, że po lewej stronie widzę, że wchodzę, a tam jakieś zbiory, obrazy, nie obrazy i między nimi tablica szmaragdowa. Wiem, że ta tablica That emerald plaque cały czas mnie was doing strange things, like flying around me, spinning around, że coming pojawiała closer się, and kręciła further. się po pokoju, wariowała dookoła mnie, zbliżała się. No jakieś robaczki, to nie jest tablica za szmaragdu, to wyglądało, że rozmiar jaki jej jest. To The znaczy, size że was może 40 around centymetrów gdzieś szerokości 40 i centimeters gdzieś wide będzie 60 centymetrów and around długości. 60 centimeters length Dosyć duże, może z 8 centymetrów. and around 5 8 centimeters Właśnie thick. gruba. Strona zewnętrzna, Outer side of absolutnie to the jest emerald tak jak plaque kamień was szlifowany, corrugated że with tam some pofarbowana. strange Tylko letters, szlifowana jest carved tylko letters. Strona tam, gdzie wyryte, nie tak jakby elektrycznie, wyryte dlatego, że jak robią na szkle albo na kamieniu elektrycznym w ogóle napisy, to biały ślad zostaje. To takie, tak jakby na szkle białym w ogóle wyryty. Ale cała tablica w ogóle jest z tymi napisami, takie jak chińskie napisy, czy Arabic, arabskie, ja nie wiem. Chinese letters, Słyszę, I don't really know. było w ogóle, które zapamiętałam i to dosłownie zbliżało się It do was mnie. coming so close to me.
co na górze, And to później powiedziała, what was co na above górze, to was na below dole. as well, Tak jak luszczane od like mirrored. była MTW. I saw every letter and remember To it. później rozszyfrowała, że to jest właśnie co na górze, to i na dole przez bo wszystkie znaki mam to zapisane. W każdym bądź razie przez ogień, przez Anyway, wiedzę I was przechodzimy very happy i to that samo the emerald odbicie plaque was lustrzane, just like to samo, co tam, to i tu following jest, me, przychodzimy. No, w każdym bądź razie byłam showing bardzo up in zadowolona, one room, że nie dawała then mi another, życia. Ta tablica ciągle pojawiała spinning się. around me. To w jednym pokoju, to tutaj, i dookoła kręci się mnie, to jeszcze odchylałam się, żeby I didn't mnie touch nie it uderzyła. to check if it was real Plus, or just some rzeczywiście nie energy. Nie dotykałam, dlatego że bałam się dotykać, czy w ogóle ma fizyczne, czy w ogóle z czego ona jest. Czy rzeczywiście, czy to w ogóle ciało fizyczne, czy w ogóle jakieś może z mgiełki, nie wiem. W każdym razie So anyway, tablica the szmaragdowa emerald właśnie plaque znajduje się is tam. inside Cheops pyramid. Oglądałam tablicę Mendelejewa, I która saw wisi po lewej stronie. Mendeleyev's Jak table szłam do on the tej left side of the księgi, hallway. do tego kręgu. I tablica cała, tam nie ma pustego. There was no miejsca. empty Wygląda spot in that absolutnie. table. Bo potem jest, że nic nie It was zapowiadałam, all że filled nie up with wiem, different co signs. brakuje. Ale wszystko tam jest wypełnione. Wszystkie w ogóle te chemiczne znaki to tam są. A po prawej stronie właśnie przeczytałam, nie wiem w jaki sposób, co było napisane, że osiągnięcie Lomonosowa. No to There byłam was even zdziwiona, że Lomonosov discoveries in those rooms, tam jego odkrycie which surprised me a jakieś little. wywody i te tablice wiszą. W każdym razie dalej jak szłam, taka technika była, że I saw such a absolutnie technology, już, electronics. nie da rady, bo dla mnie to niepojętne było. Cała elektronika, w ogóle nie wiem co. I could not understand it Ale at jak all. ja czytałam tablicę, tą tablicę Lomonosowa, When I was looking for Lomonosov discovery, dobrze, że ma I hear a voice saying, zainteresowanie. My powinny "It is rozwijać very się good wszechstronnie. that you have all-round interests. Nie? Bo przeze mnie dreszcze przechodzą. This is very Kobiety important też to have many different przekazać, interests. że powinnyśmy rozwijać się wszechstronnie. Wiedza powinna być wszechstronna. Because this bo information wiedza should be jest shared takim- with everyone No idę dalej, bo to już to have miałam all-round interest zainteresowanie. and learn any knowledge, Dlatego, że nie miałam pojęcia. not To just tak one direction. skomplikowana technika. A, jeszcze co? Płyta. So I go Tam further. jakaś była przy końcu, Then I saw a na której disc w ogóle with bardzo some dużo recording on it. Nagranie jest na tej płycie, ale wtedy, kiedy ja At that byłam, time, I didn't know about CDs or DVDs, ale tam but that taka was duża exactly płyta what I saw there. i ją nikt nie może A odtworzyć. big disc, and no one Mnie could play it. powiedziano, jak wynajdą laser, Then I heard voice saying to me that when people on Earth discover laser, then it will be able to play the disc. że w ogóle nie odtworzy się i że wtedy jeszcze nie było laserowych płyt, takich odtwarzaczy. No, tam jest zapis w ogóle, który laserem można odtworzyć. Jest, no dla mnie to też to było, laser i płyty i na laser, to wtedy to jeszcze nic. I idę do końca. At Jak the ja end doszłam do of the końca, hallway, on the left to side, właśnie there is that odstuliło disc. się I go to the end, ta pieczęć, toward the ta seal. odsłoniła It się, opened rozkleiła both się sides. na dwie strony. A ja stoję i są schody. I saw the stairs. Do góry, na górze to już jest ta pieczęć. No i za tą pieczęcią, w ogóle za schodami, Behind all that, there was a big flame,
like a huge fire. I słyszę głos. Then I hear a voice saying to me Masz that I have to go through the fire. przez ten ogień. No pomyślałam, no dobrze. I was afraid Ja pójdę that przez there will be no ogień, return for me, to już but I pomyślę, did as the voice told me ale to jak do. mam taki nakaz, muszę jego wypełnić. I idę po schodach, tak powoli już pogodziłam się z tym, że już nie powrócę. I widzę, że przez Then I saw some kind of a bridge, bo to na górze jest, na dole ogień. and I had to go to the other side through the fire. Jest jak między wagonami, teraz ja nie wiem, czy są, między tymi, jak pociągi chodziły, takie platformy są ruchome i jest taka platforma ruchoma. I powiedziano mi, że mam So I przejść did. przez ogień na drugą stronę. Trudno. Jak tak mam nakaz, to przechodzę. Jak przeszłam Even na though I drugą was very stronę, scared, a wcale ten ogień to w ogóle nie było. I didn't żadnego feel ani any palenia, hot. ani nic, w ogóle tak Nothing jak burned przez me. wodę przechodzę, czy przez powietrze. Absolutnie, bo to takie jak sztuczne tylko, że it was more like a czy test wola jest spełniona, czy to nie, check czy if I feel the task, to, czy boją się, czy nie, bo trzeba because pozbyć it się was strachu only available i to ze do wszystkim się zgadzać. when you get rid of your Jeżeli fear. taka wola jest, to trzeba się zgodzić. No się zgodziłam, trudno, to muszę przejść, już nie powrócę. I jestem po tamtej stronie. So I am on the other side of the fire. Bardzo dużo. I see lots of channels, like funnels, hanging around Dosłownie everywhere, wiszą, tak jakby na jakieś nici. like hanging on some strands on the sky. Wszystko dookoła, na całe niebo, po linii rozwieszone, jak w 15 roku Ziemia przychodziła, It was something like czwarty wymiar przychodziła. when Earth was changing to fourth dimension, going through 0 point, and there was a moon eclipse, and those funnels were all lighted up by the moon eclipse. Dookoła wszyscy właśnie zawieszone i właśnie zbiory tam, to właśnie w takich były dookoła całego nieba. No i widzę właśnie wisi i ja przyglądam się. Then I look closer to it, and I see them all pulsing like there was a life inside them. And just in a second, every of them becomes living beings, like they were having their human bodies back again. So we are all together there. It felt so good, like total happiness. I can't even describe that incredible feeling. So nice that no one would ever wanted to leave that place. Full of love, full of joy. No words can describe it. I talked to them, welcomed them. Ja tam i ze wszystkimi w ogóle tak jakby witam się i tak mi jest dobrze. Jakiś czas byłam i słyszę But then I heard a voice saying that I didn't come there to spend time with those beings, but to get the knowledge back of who I really am. Odzyskać swój wiedzę, kim ty jesteś, bo każdy ma swój kod kosmiczny. Everyone has its own space code, Po to się daje, bo będziesz and the code is given to us to travel to other planets
and in żeby nie space. zabłądzić, It is like your own address, to so you will musisz never get znać lost. swój kod, to jak adres, gdzie mam powrócić. No i powiedziano, kim Then the jestem, voice told jaki me jest mój the kod, code a and told teraz me who I musisz really am. powracać. A tak Then mi I się was told to chciało, leave, że jeszcze even chcę though zostać. I really Masz didn't want to go powracać, back. twój czas minął. Że kod ci nadany, żebyś nie zaginęła w świecie, w kosmosie. No i jestem tutaj. Niesamowite przeżycie, niesamowite w ogóle takie, że my rzeczywiście nie umieramy. So we do not really die, Po tamtej stronie my żyjemy. because we live on the other side. Jest teraz czas. And now it is time. Dostałam przekaz już I got a w 13 message roku pod at the koniec, end of że 2018 my wszyscy jesteśmy gwiazdami. that we all Wszyscy. are stars. Bo nie chodzi o to, czy nasza świadomość Our consciousness lives on the other side as a plasma star. stworzona z samego stwórcy, z plazmy. I powtarzam, tej stronie my jesteśmy plazmowymi But our gwiazdami. subconsciousness Chodzimy has its own na life. bardzo dużym poziomie rozwoju. Każdy z nas. Z tym, że podświadomość to żyje We only życiem. My Took care of it, podświadomość tried to wychowywaliśmy. educate it. Jeżeli zdążyliśmy ją uświadomić, Once we i did ona it, stała świadomością, then we have two wtedy consciousness. mamy dwie świadomości. Może być. I have had two Przez consciousnesses jakiś czas for miałam some time, dwie świadomości, ale but then one of them left, so I could take another subconsciousness for upbringing. jeżeli ona odchodzi, to i tak inną podświadomość biorę na So anyway, W każdym bądź razie, on the other side, it is so good, so peaceful. jest tak przyjemnie i tak miło, że nikt nie chciałby w ogóle, ponieważ I was visiting many friends and family there. Odwiedzałam tam, to nie tylko męża odwiedzałam, a wiele razy tam była. Jak moja mama umarła, With my mom, to przecież when she died, 3 lata I was traveling with her for 3 years całą around the earth. gdzie I could go to any place I wanted to see. To już nie trzeba było I was in Australia, in America, Siberia, everywhere. Chciałam tam gdzieś na Syberii być. W każdym razie wszystkie te miejsca, gdzie chciałam być, to wszędzie w ogóle odwiedzałam bez wiz i dewiz. No i It's all chodziło about o to, że people being ludzie scared boją of się death. śmierci. Nie, And there is no need to feel the fear, śmierci nie ma. My because tylko there is no death. życie nasze Our real life is on the jest other po side. tamtej stronie, We a come tutaj here przychodzimy na naukę. on earth only for learning. Uczymy się, We learn, rozwijamy we się, collect a poza information, tym get zbieramy knowledge. wiedzę. Our most Nasze important job to najważniejsze do zadanie is to jest educate and raise właśnie ourselves. opanować samego siebie, czyli że swoją podświadomość opanować. Dobrze. I teraz Let's talk now about solar system. No tak. Układ No, no. słoneczny, nie układ słoneczny, I want to tylko say chodzi mi o to, why global warming occurs on our jest planet, bardzo duże ocieplenie. because no one knows the real reason. Nie wiadomo z jakiego powodu to ocieplenie. It is true I that there is rzeczywiście less and less powietrze jest oxygen, niesamowite, and sometimes it is hard to breathe during hot summer. że coraz mniej tlenu, a Trees are feeding us with oxygen. drzewa w ogóle przecież dają ozon, to znaczy, że CO2 pochłaniają rośliny, a wydzielają tlen. The less green, the less oxygen. Zieleni, tym mniej w ogóle tlenu na ziemi. Z tym, People że nie are not the tylko only one ludzkość being jest guilty winna of having temu, less and że less jest oxygen. takie powietrze. There are other reasons. Są jeszcze inne przyczyny.
I have never heard about any public announcement or any scientist statement. The first clue about global warming I got in 1994. W 1994 roku Some kind of hologram, hologram or not really, na kule, I just zresztą can nie see hologram, bo mogę widzieć on a sky from a far, far distance. na odległość. I saw that from some point on the sky, some little molecules are heading towards the North Pole. Nie wiedziałam, like rain. co to jest na północny biegun, na cały biegun w ogóle leją się cząsteczki I didn't know what that was. deszczu, dosłownie. I I didn't care wiedziałam, much, co to jest. was only wondering. Później w 96 roku nie zwracałam na to uwagi, w ogóle jeszcze kiedyś oglądałam, ale też nie wiedziałam, co to jest. In Zastanawiałam się. 1996, W 96 I saw same thing, but molecules were more silver. Tylko były jakieś srebrzyste. I nie wiedziałam, w jaki sposób to jest, skąd to jest, skąd nie wiem. Wiem, że to leje się z jakiegoś punktu i na całą czapę, z tym, że jestem tam. Dosłownie mój wzrok jest tam. I co ja widzę? Że Then I looked piorunujące, closer. to nie to, że wrzątek, to jeszcze coś takiego They bardzo looked like gorącego. hot lightning bolts. Piorunujące, cały lód topnieje. Ale tak mocno topnieje, przecież jeżeli tam był wieczna marśnina, And I saw to od ice razu melting very robi quick się because of woda them. i ona cieknie. A few seconds and huge ice cubes turn into water. Kiedy ja tam patrzę, że Then I see huge glaciers melting. topnieć w ogóle i zaczęła spełzać. It means the global warming on Earth To, co is not caused only by human beings. na biegunach czapka lodowa zaczyna topnieć, to nie There jest are tylko some forces wina from space istot doing it as well. żyjących. To znaczy, że coś takiego jest odgórnie dane, że zaczyna topnieć lodowa szapka, ale za jakiś czas mam taki przekaz, jak to jest, że lodowiec topnieje, Sometime later, wszystko zaleje, I got a message że that the drinking water level on Earth is very low. globalny poziom wody bardzo jest niski i bardzo brakuje właśnie pitnej wody i dlatego And that is why they need to melt glaciers to increase the global water. Zasolony to jest właśnie w lodowcu i musimy to roztapiać u lodowiec, żeby podnieść poziom globalnej wody na Ziemi. No i to obserwowałam właśnie, to już który rok? 90. Then 2006, no później już in przyzwyczaiłam 2006, się, że to I tak saw it ma again. być i że to jest odgórnie. So I stopped wondering. I just knew what it was and what's the reason of so-called global warming. Then in 2013, I saw it again. But the whole Earth was blue and divided into cubes. Z tym, że tym razem właśnie takie błękitne w ogóle jakieś, nie wiem, czapki lodowe w ogóle nie widać. It looked like Z some nieba blue leje się, idzie molecules strumień coming jakiś from cząsteczek space on błękitnych, Earth. to znaczy energię. Some kind of blue energy. Dlaczego absolutnie nic o tym nie mówią, And ani how naukowcy, come no ani one talks about it? politycy? No public announcement. No scientists talk about it. No chciałam właśnie podkreślić, że jednak taki I istnieje don't really know if they zjawisko, know about it and not telling us the truth, or maybe they just have no clue what is happening. To może teraz przejdziemy do tego podwójnego. So maybe we can talk about that dual solar system now. ponieważ
ponieważ obserwuję wszystkie hologramy Yes, na niebie, I observe to byłam every bardzo hologram on zdziwiona, the sky. że w 1999 roku In 1999, 1 January 1st, stycznia at 2:10 p.m., 10 I saw a na huge całe niebo pink ball. zobaczyłam właśnie olbrzymią różową kulę, a w tej kuli tak jakby na kolanach There was some kind of being on its knees inside the i ball. dowiedziałam się, że to jest nasz Then I got a układ message słoneczny. that it was our solar system. Za chwilę It was właśnie, moving. Układ ten słoneczny zaczął zmieniać swój kształt. To już ile minęło, za parę minut już, bo tutaj After a wszystko few minutes, wokół it jest, has changed już its ma shape. inny kształt. I Now look, powiedziano mi, it's different że now. Then I was jeszcze told nie może Ziemia that dojść Earth do siebie, cannot recover bo yet jest nieoczyszczony because ogon so-called lisa. foxtail needs to be W cleaned. ogóle nie mam pojęcia, co to znaczy ogon Actually, lisa, I have że no on idea po what prostu foxtail kiedyś means. był zraniony What I i know zalana is that krwią in a past, krwią some była. fox or something was hurt I od and lots of tego blood czasu ona, poured on w ogóle Venus. czerwone And that is why światło Venus się is red now. świeci i zanieczyszczony został ogon lisa. Dopiero kiedy był At the same time, the foxtail got contaminated. może w ogóle odzyskać swoje właściwości. Nie Earth mam pojęcia, can recover co and to regain ogon its lisa, property ale to only się when the wyglądało foxtail jak gets ogon lisa. purified. I cały czas w ogóle tak jakby istota wleciała, jest tutaj gdzieś, o tu. Ta istota, która niby wchodziła przez powłokę, intensywne białe światło. Look at the Kiedy pictures. weszła, When the being came from out of space with lots of white light through that ball layer inside the pink ball, it started to change its shape. To oczyszczenie układu słonecznego, bo to całość układ It is słoneczny. called solar system cleansing. Kiedy był oczyszczony układ, to tak zaczął wyglądać właśnie nasz układ słoneczny. That is how the solar system looks after cleansing. To w ogóle jaki, That being inside bardzo is like very intensive white light. I najpierw właśnie pojawiło się to, a później, że nasz układ słoneczny jest podwójny. Then I saw that our solar system Później, is już dual. Jeżeli oglądałam układ słoneczny, It is all niejednokrotnie, alive. to on zawsze był podwójny, ale tutaj to wszystko żywe i ósemkowo, wszystko idzie ósemkowo. It is octal. Znaczy, że Looks kind of like a muscle. nie, tak, jednak tak. Ósemkowo idzie i to jak to wyglądało? Jak mięsień. You can see Dosłownie some mięsień, energy tutaj moving idą, here. Kanały, energię. To It is wszystko like były a live organ, cząsteczki. like yin-yang. Dosłownie jak tutaj yin-yang jest. I tutaj też jest. We have podwójny dual układ. system on our foreheads I as well. dosłownie tak jakby był yin-yang tu. I my chyba tutaj jesteśmy w ciele fizycznym. I think we are in our human bodies when on earth, and when we go on the other side, we live there as a spirit, I następuje nasze doskonalenie i rozwój. and we go back and forward in that octal system, and that is how we improve ourselves. Czy układ I have never heard anyone saying that our solar system is dual. To teraz They call it Sun and Sirius. my nie No, powiązane z you are Syriuszem, wrong. bo Syriusz We też do not go along with Sirius. całego Syriusza. Sirius, by the way, has its own dual solar system. My
I have some drawings about it. oczami. So, who Układ, are cały we? układ słoneczny We are eyes. jest chyba Whole prawym solar system okiem is the istoty, right a eye of układ being, Syriusza jest lewym okiem. and the Sirius solar I system jedno oko is jest left eye of błękitne, being. a drugie oko One jest eye is zielone. blue My jesteśmy zielonym and the other eye okiem, is green. a Syriusz jest We are green eye. Mam też Sirius is blue eye. Ja bardzo dużo mam Syriusza. No i chodzi o to, że Syriusz w ogóle robi teraz tak jakby Sirius is doing now some kind of rebuilding of its galaxy. to mam bardzo dużo w tej przybudce. I have lots of information about Sirius, but not important now. Nikt nie mówi, że nasz układ I just keep wondering why nobody is telling about our solar system being dual. Ale w kontekście właśnie Syriusza. Także no może tu- inaczej to jest inne spojrzenie na to. no tak, i jesteśmy związane w kontekście Syriusza. My jesteśmy oczami w ogóle cały We układ are eyes. my przecież też mamy po dwie pary oczy. We humans have eyes too. Patrzę, When I close my physical eyes, i patrzę, I see with my other eyes. w ogóle dwie pary oczy mam. We have third eye as well. I trzecie oko, które jest, skąd ono się bierze, to energia z tych oczu. Where does third eye come from? I to Well, znaczy, że it comes from energy of all our eyes we have. można zrobić i I have lots of drawings showing what human can do, rozwinięte jest. what can achieve when our yin-yang, our third eye, is opened. Tak, tak. Shall we talk now about pole shift or sun shift? Słońce, jak to jest? Oglądałam słońce, bo przecież to cały czas I watched obserwuję sun słońce, shift. co się dzieje i jestem z nim I watched the związana. sun for years I because I am very connected to the sun. właśnie słońce nigdy nie wiedziałam, And że that day, miało taką it was oś first taką time magnetyczną, when I saw the sun with such a black magnetic axis. Cała tarcza słoneczna nie promieniowała nic, a była tylko The różowa. entire solar disk did Po not jakimś radiate at all. czasie, It was just pink. Następnego dnia, czy wieczorem, po jakimś czasie zaczęłam, bo przecież nie patrzę na słońce. Later, same day, Patrzę I na looked at the słońce sun tego and samego it turned dnia, to a be so pink, po jakimś like czasie, beetroot. a słońce dosłownie było buraczkowe, intensywnie buraczkowego światła. Taka światło to było, ale buraczkowe i bardzo czarna w ogóle with a huge dookoła, black po środku equator and a dark bright pole axis. równik i intensywny czarny oś magnetyczna z tym biegunowością. I w momencie, dosłownie moment, tak jakby słońce przechylało Looked się, like the sun was przechyliło się, tilting very przechyla się, fast, przechyla się and i then it just polarized momentalnie upside down. dosłownie przypolaryzowało się do góry nogami. Się zrobiło. No i It looked the same, but upside down. normalnie wyglądało tak samo, ale do góry nogami. No to pomyślałam, że słońce przypolaryzowało So I knew się. the sun has Przecież polarized. powinni o tym mówić, co się dzieje. And no public Ale announcement na ten about temat it. Absolutnie, ale to dosłownie mgnienie było. Bardzo szybko. Tak szybko się zdarzyło. I co na wschodzie jakieś wybuchy nastąpiły. Then Widziałam, że I saw some explosion ale in the były na east. wschodzie jakieś promieniowanie tak czy Some wulkan, volcano czy coś eruption, takiego, coś radiation, się działo, something like that. ale tylko tam gdzieś na wschodzie. Ponieważ była bardzo zdziwiona, że nie ma żadnych komunikatów. I was very surprised that there were no public statements about the sun polarization. Nic się nie dzieje. Jestem zdziwiona i na ten temat Then nie ma żadnej At night, odpowiedzi w ogóle. I go to the other side W nocy to jestem contact my guardian
po tamtej stronie and ask him ponieważ questions about sun polarization and why there are no public statements about it in any news, and how come the Earth has no pole shift. przepolaryzowało. Dlaczego na ten temat nie ma żadnej w ogóle Zmianki. zmianki? A przecież powinna Ziemia się przepolaryzować, a nie Słońce. Przepolaryzowania Ziemi nie będzie, bo Ziemia miała przepolaryzować. He said there will be no Earth polarization. Słońce przepolaryzowało It was supposed to się, happen że in Słońce 2012, but teraz it didn't. znajduje się w punkcie zerowym w stosunku, to znaczy, że The do sun układ polarization słoneczny happened earlier though. pokazane mnie The było Earth w is now at stosunku 0 point do, according to the magnetic axis of the sun. osi magnetycznej w stosunku do osi magnetycznej Ziemia jest teraz w punkcie zerowym w stosunku do osi magnetycznej Słońca. Ziemia. Jeżeli Słońce przepolaryzuje się, If the sun to polarizes, then there would be no Earth polarization. The Earth will never be polarized again. Będzie przyciągać się do osi magnetycznej, bo już na górze będzie inny znak, inny biegun. A dlaczego to zrobiono? Ziemia już nigdy nie będzie przepolaryzować się. Dlaczego? Dlatego, że Ziemia jest w takim stanie, ja nie wiedziałam dlaczego, nie pokazywane stan Ziemi. Już to jest rok 87. To jest Look rok, at the to picture znaczy, here. że jakie pęknięcie In 1987, Earth had some little scratches inside. Tak jest. Przecież widziałeś do mnie, że widziałeś jaki stan jest Ziemi, że Ziemia była tutaj, nie ma But pęknięć, a in teraz jest 1999, w 99 it has so many cracks. roku to jest, w 9, już tak popękana, że jeżeli będzie przepolaryzowanie się, That is why there will be no Earth polarization anymore, because if there is one, the Earth would just fall apart. And these points here are volcanoes, and those lines are cracks. That is why the sun has polarized, to save the Earth. Już nie będzie Ziemi, nie będzie istniała. I dlatego właśnie musiało przepolaryzować się Słońce, żeby tak cenna jest w ogóle ta planeta, bo Because to Earth is a very jest special planet, planeta jedyna w kind of całym experimental one, wszechświecie. Ponoć jest one in a jeden. kind in the whole universe. I to pierwotnie miało być And there are more laboratorium. universes Wszystko, as co well. tam jest, to w ogóle, to wszystko Originally, the znajduje Earth was się, to be a great to jest laboratory, perełka very całego precious planet. wszechświata. Ona nie może We być humans zniszczona. have destroyed it. Ludzkość ją, tak. Skąd te pęknięcie? Przez te wybuchy. All those jądrowe. cracks are made mostly by nuclear Bo explosions, ziemia się pod wodą gdzieś, underwater, to właśnie, underground. Wszystko odbije się na tym, że następują pęknięcia. Jeżeli w dalszym ciągu będą It robić must be te told eksperymenty, out loud. to trzeba w świat puścić. It must be To w shared ogóle, everywhere. Mimo to, że nie przepolaryzowały się, to i tak się If we do not stop with nuclear explosions, the Earth will fall apart anyway. wybuchów, dlatego że No wszystko polarizations zaczyna needed. wybuchać I właśnie trzeba pokazać, w jaki sposób to Because wszystko Earth niszczy is so broken Ziemię. inside, Nie tylko na zewnątrz, no ale i experimental explosions anymore allowed on Earth. It must be told to the world. Okay, so tell us, przyszłość. what our future looks like. Rok 2029 Year 2029 będzie najgorszy. is going to be the worst one. Która przyleci
asteroid is about to come close to Earth. dookoła Ziemi. Ona nie spadnie na Ziemię, ale It will not hit the Earth, but is going to fly around our planet. The shockwave will cause lots of earthquakes, wybuchu wulkanów, and as a result of that, many volcanoes eruption. co spowoduje, to znaczy, że trzęsienie ziemi, przez trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów. Cała kula ziemska, absolutnie cała, zadrży. The whole globe Trzeba will tremble. przetrwać 3 dni. Z We have to wulkanów survive this for 3 days. w ogóle i popiół, Hydrogen sulfide and ash from volcanic eruption will pollute the entire globe. trzeba właśnie schrony robić, zapasy. We need to build shelters Minimum 3 dni and make trzeba supplies. przesiedzieć gdzieś, We have to hide for at least 3 days dochodziły tego so that toxins from volcanoes won't reach us. Nie ma połączenia w ogóle ani There are no lotniczego, flights, no ani gas, w ogóle elektrycznego. no electricity, no sun because of the fog. Nie ma elektryczności, słońca w ogóle nie ma, dlatego że mgła na dłuższy czas. To znaczy, że ja pomyślałam, że może lupą ogień zapalać. Nie ma zapałki, bardzo ważne, Matches bo nie ma ognia. are very important to have. Że trzeba zapałki robić w ogóle, że jest rok 2029, siedzę przy ognisku. It's 2029. I see myself sitting by the campfire. Ogień. A I think it all happened around May or June, because I've seen very green grass back then. Now it's all gone. The grass is like straw. Yellow leaves falling down. There is no access to any food because everything have been covered with hydrogen sulfide toxins. Everything is burned. No food. Animals are dead. Those who survived are with me by the campfire. I watch them, keep them close. Będzie słońca, bo wszystko za mgłą jest i tylko prześwit jakiś. A przed tym jeszcze przed tym, Before all that, to coś takiego don't remember the year. tylko ja nie wiem, który to rok. But I saw Że lots of hurricanes. huragany niesamowite na ziemię. I see water flooding everywhere. Woda zalewa. Mam to wszystko opisane, już wydrukowane. Nie wydrukowane, a można przeczytać. Woda zalewa w ogóle całą. The water level has risen by 140 meters. To znaczy, że dosyć dużo. In the Black Sea, Morze the całe magnetic przez axis osi is tilted. następuje magnetyczny. That means the water does not overflow. Woda, która znajduje się Wars. globalnie, The water nie przylewa accumulates się, ale like ona quicksilver taka rtęć and goes with full speed. przepełza się, ale z dosyć dużą prędkością. Jestem nad planetą, latam, I am to wszystko above obserwuję. the earth, flying around, and I see the Black Sea goes very fast and hits the northwest. I idzie w kierunku północno-zachodnim. All Crimea is gone underwater. Cały zalany, nie ma Krymu. W ogóle wszystko zalane. I to się dzieje na moich oczach. Dosłownie, że woda odstąpiła, tam jeszcze The water rozgazuje. goes ahead. Jeszcze I see tyle. all this happening A in ja front of my wstępuję eyes. I chodzę, bo przecież przed chwilą tutaj jeszcze woda była, jeszcze mokre.
jest. A już wody nie ma. Ona idzie gdzieś, wznosi się do góry i obserwuje to wszystko, że najpierw był huraganowy wiatr First, przez całą kulę there were hurricanes everywhere, powodowała ten huraganowy wiatr. destroying everything on its way. Dosłownie same szczątki w ogóle. Nie ma nic, żadnych budynków, nic nie ocalało. No Wszystko buildings, leży. no trees Gdzie survived. tylko przylatuje, jest ruiny, ruiny, ruiny. Nie ma nigdzie żadnego życia. No widocznie. There is no life left after those hurricanes. Kto się schronił w schronach czy gdzieś, to jeszcze. Bo Only those survived who hidden themselves in shelters. Boże, to tam w ogóle jest ląd. Dosłownie Where the sea used to be, korito, gdzie może now ciągnąć. it's just a Tutaj, land. gdzie Krym w ogóle Soczi, bo jestem w Soczi, stoję na tej baszcie. I am in Sochi, standing on top of the tower. 140 metrów, 140 The water flooded everything up to 142 meters. niezalanej. Everything is underwater. W ogóle dookoła, gdzie oko sięga, to wszędzie woda, woda i woda. To znaczy, że poziom wody I see seagulls flying around, gdzieś się podniósł. I but they have no place to wszystko sit. jest zalane i żadnego, że mewy So they all trying to rest on that tower. ale oni nie mają gdzie usiąść. Lots of them. W ogóle wszystko na tą basztę przechodzi. Tak dużo tych mew i jest. Żadnego nie widzę. There was no other place in Sochi except that tower sticking out of the water. W okolicy Soczi to był największy punkt, gdzie tą baštę postawili, że tam można było Turcy oglądać przed lunetę. No i tak mi szkoda w ogóle, że I felt takie so sorry. były tereny, wszystko. Na początku było trzęsienie ziemi. Such beautiful ale bardzo places, lekkie. all destroyed. Jedno trzęsienie bardzo Little lekkie, earthquake was first, trzęsienie bardzo lekkie. then another one. Później właśnie ten huragan. After that, all hurricanes hit the earth. Bo to tak jak w ogóle Huge winds, jest w Soczi, killing all trees and buildings in a few seconds. huragan, że w ogóle palmy, nie palmy, w ogóle drzewa z takimi korzeniami, w ogóle bardzo silny, siła wiatru jest. Wszystko wyrywa w ogóle, wszystko w powietrzu. A dosłownie moment, bardzo krótki. It all happened A trzęsienie around było noon. też bardzo krótkie, dwukrotnie, ale takie niegwałtowne. Nic się nie stało. I później widzę, bo to południe było, z plaży ludzie Then uciekają, I see people running out of the beach. słup wody Behind them, I see huge column of water coming towards land so fast that there is no chance for those people to survive. wszystkich dogoni. I później ja wznoszę się do góry i to z góry obserwuję. I właśnie Then I go zaczynam up latać and look dookoła around kuli at the ziemskiej. whole earth. No i widziałam, jak w Ameryce co się stało. Tylko góry. I see America underwater. Grzbiety gór, a to reszta wszystko pod wodą. Only tops of the mountains are visible. W jednej, drugie, ale gorzej było z Both Americas underwater. niż z północą. Tam więcej lądu pozostało, a tutaj tylko grzbiety gór, a reszta wszystko woda, 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 wszystko, cała Ameryka zalana. A w ogóle to straszne w ogóle. It was horrible to see that. Nawet nie to, co It has been all written down by me. I don't want to remind all that. Później przeszło parę dni, po paru dniach znów wędruję i After a few days, I look around and see how the earth is regenerating. które wychodzą gdzieś I see some people, not many, coming out of their shelters. pocierpiało to The worst places
hit by disasters were both Americas and some Asian countries. Bardzo, bardzo mało istot zostało, bardzo mało ludzi. Not many people survived. Zniszczone. W ogóle. Tylko kiedy to będzie, to ja nie wiem. Nie orientuję się. Ale chyba I think it's all happening around nie jest 29 rok. 2029 Że tu or later. Polska, ja wiem, że Polska i Chile, dwa państwa, które Because I see two countries, Poland and Chile, becoming breadbaskets of the world. wszystko pod wodą będzie. Germany and all other countries will be underwater. Dlaczego? Bo najwięcej naprawdę wierzących to jest The most truth w people Polsce i w Chile, live in Poland and Chile. w dwóch państwach. I dlatego That's why they will survive somehow. będą Only those two countries ocalają will be hit mniej więcej te less. państwa. Dobrze. No i jeszcze jeden temat. One more subject, No jeżeli Alpha to and Omega. znamy, że wiemy, że to będzie So we know it's to znaczy, June że byłam w 2029. Nie byłam tylko, nie tylko w roku 29, później byłam w roku But it's not the only date I was seeing this. na Ziemi. Then I saw Earth in 2040, but not as a living being anymore. I was as a spirit, visiting my friends. Znajomy, jako zjawa, ale przechodziłam przez ściany, przez wszystko. W ogóle I could walk through walls and all that. Później byłam w ogóle w latach, kiedy Then I visited again when the earth was rebuilding, przebudowa wszystkiego, kiedy when human beings communicate to each other telepathically. nie wiem, który rok, bo zapomniałam. I don't know what year it was, because I forgot to ask. Nie będą But rozmawiać. there will be no speaking language anymore, Rozmawianie się będzie telepatycznie, only telepathically. ale całe życie I saw all technology improving, wysoko rozwinięte i wszystko but będzie- everything is based underground. Będą ogrody, sady, On the ground, there will be only gardens, courts, drzewa, bardzo dużo roślin, raj dosłownie na lots of ziemi. beautiful trees, flowers, like Eden on earth. Banana trees and oleanders will grow in Poland. Looks like there will be a huge plant rotation. It's happening already. I see lots of white magnolia. Właśnie dziwiło się magnolii z takimi liśćmi dużymi, biała magnolia. To olbrzymie drzewa. Dziwiłam się, bananowcy będą rosły w Polsce. To znaczy, że będzie bardzo duże Which zmiany means the climate will change a bloki lot. będą, jeżeli budowane bloki, I see glass buildings. przezroczyste i chodniki i I see moving normalne sidewalks. będą, i ruchome. Jeżeli ktoś gdzieś tam mieszka, to ruchome You just step on it and it moves and takes you można wyjść to your home place. z taką szybkością, to się You can just przesuwa. walk as well. Do tego bloku gdzieś mieszkam, a można iść na pieszo, dlatego że bardzo dużo roślin kwitnących. Beautiful plants everywhere. Pneumatyczna kolejka podziemna. There is an underground train. W ogóle jeździłam i tak mi się podobało. I was traveling with that and had so much fun. Później powiedziałam, że dosyć i zapomniałam. Then I had enough and I wanted to leave and I forgot to ask what year it Co mi was. się nie podobało. Bardzo dużo ludzi, What I wspólnie did not ubranych, like. bardzo elegancko. Lots of people, nice dressed, good looking. Tak w ogóle They walked around each other, wszyscy chodzą i nikt z nikim but they nie don't rozmawia. speak to each Nikt other. nie uśmiecha się. W ogóle tak jak mumie chodzą. Jak to jest? Co to za naród? I tak stoją. I was wondering what is going on. Jest. I dochodzi mężczyzna. Then I see a man who approaches me and says to me mentally, Przecież my porozumiewamy się. "What do you think?"
We don't use our mouth to speak to each other. We speak telepathically. And because of all that, I forgot to ask what year was that. I asked about roads, buildings, industry. Where is it? I don't see any. And he said, everything is underground. All industry, all communications, trains. And I was traveling with those trains. And I liked it a lot. Bo to nie jest tak, że to nie jest sen, a to wpadam w taki stan, że jestem gdzieś w And I innym saw all that being in a different state of mind. It was not a dream. Sometimes I just sit, close my eyes, and I am in a different dimension. No właśnie, jak się przygotować? How to prepare for that? Musi być taki First of all, żeby you have to have a shelter to survive at least 3 days because of the toxins flying around. Przez 3 dni będą po całej kuli ziemskiej opływać. I to 3 dni trzeba nawet pomieszczenie, jeżeli są szczelne. You have to plaster everything to make all windows and doors hermetic. I jeszcze mokry jakiś w ogóle zawiesić, to 3 dni. You can use some wet blankets as well. It should be enough to survive for 3 days and make food supplies. Every plant, every animal, everything that is alive and stays outside will be destroyed. Na zewnątrz, no wszystko co żywo, to jest zniszczone. To znaczy, że zapasy długotrwałe. That means you have to make long-term supplies. Ja Like wiem, że na przykład ziarno, all veggies in jars. także kaszy, nie kaszy, jeżeli Rice. smażymy, to znaczy, że nie smażenie, a przeparowanie, żeby było i później zakręcić w jakichś pojemnikach, w tych butlach 3-litrowych. One wysuszone są, to oni dłuższy czas mogą przetrwać. No zresztą te właśnie kiedyś robiliśmy różne ogórki, nie ogórki, pomidory, wszystkie słoiki, to przez jakiś czas, bo przecież to się odrodzi, ale nie od razu. Just for some time, because everything will grow outside again, but it needs time. A nie wiem, czy ziemia po takim siarkowodzu skażona, nie wiem. Don't know how long the soil needs to regenerate itself. Wszystko 2040 roku, jak byłam, to In 2040, when I was visiting Earth, nic w ogóle. I have seen people starving. W ogóle kto żyje, to tak ukrywa się, że I've seen people hiding from each other, pretending there is no life in places where they choose to survive. I saw gangs hunting on survivors. Nie ma jeść, ale wszystko jest zielone, trawa zielona. I saw green grass, fields, Tylko chyba nie but looked like there was no one planting them. I don't know why. 40 Anyway, rok to głód, 2040 is a year of starvation. które wtedy I was visiting my friend who was 35, za 50 lat naprzód, a ona wchodziła. but in that time she was turning 85 years old. Weszłam właśnie jako duch i wszystko And I słyszałam, came there as a spirit, rozmawiają. and I heard everything they were talking about. Jak ona z kuferką wyjmowała. I saw 2 old friends sitting there and taking stuff out of the coffer. Że na moje urodziny to tutaj And one of them said, "It's my birthday, so let's have a tea." to ja już zapomniałam. The other one said, "Oh my God, the tea. I already forgot how tea tastes like. To moja babcia była Where did you get it?" przewidująca. And she said, "It was my grandmother who prepared me for that and took care of supplies." I
że powinni na ludzkość I know that w ogóle people ocknąć should się. wake up now. Dlaczego? Dlatego, że niesamowite nadchodzą w ogóle Czas. czasy i my nie The earth is żyjemy. broken already. I musicie zdać There are sobie, very hard Polacy, times coming, właśnie, że and we jesteśmy should know that we are chosen narodem people. wybrany, że tylko Polska i Chile będą Poland świetnymi and Chile. Niemcy w ogóle tutaj, Holandia, Niemcy w ogóle nie będą istnieć. Wszystko Holland zalane. and Germany will not exist anymore. Tylko tutaj Everything w ogóle flooded. cały świat będzie rodzić się, a Stwórca And the powiedział, Creator said that że the most jednak truly awakened people are in szerzej Poland and Chile so far. wierzących najwięcej jest w tych dwóch państwach. And that is why we need to know about it. I powinny o tym wiedzieć i nie to, że nie chcę potępiać w ogóle And churches, ale to please. jest instytucja teraz. This is an industry now and has nothing to do with spiritual life. Bo przede wszystkim co powinno? Wybaczenie. Bez What to wybaczenia do? nie ma rozwoju. There is no spiritual development without forgiveness. First, Sobie forgive yourself, jeżeli już wiemy, ask że others to forgive you, prosić and forgive wybaczenia others. u innych i wybaczać innym. Nie ma tak, że forgiveness, ja ci nie wybaczę. love, and Bez compassion. wybaczenia nie ma rozwoju duchowego. Jeżeli Polska ma być duchowym państwem, przede wszystkim o wybaczenia i miłości, współczucie do innych osób i wybaczenie przede There are wszystkim. very hard I times myślę coming. tylko o sobie, Trust a me. nadchodzą naprawdę bardzo, bardzo zawiły w ogóle czasy i nic dobrego nie będzie w stanie fizycznym w ogóle, w ziemi fizycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you. Ja dziękuję bardzo. Share Uważam, it że nie with wyjdzie all w the świat, world, żeby ludzie please. wiedzieli, jak trzeba postępować.